Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2019. So let's begin with the section group A, that is from the Botany. So the first question is, which element is located at the center of porphyrin ring in chlorophyll? Is manganese, calcium, magnesium, potassium. যে ক্লোরোফিলের যে porphyrin ring তার মধ্যে কোন মৌলটা আছে? আনসার হবে ম্যাগনেসিয়ামটা উপস্থিত থাকছে। The isotope of carbon used extensively for studies in photosynthesis, যার মধ্যে থেকে কোনটা ফটোসিনথেসিসের স্টাডিজের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি? কার্বন 13, কার্বন 14, কার্বন 15 or কার্বন 16. So carbon 14 is widely used in studies of photosynthesis. Which triose phosphate are produced on splitting of fructose 1,6 bisphosphate during glycolysis? তার মধ্যে থেকে কোনটা ট্রায়োস ফসফেটটা প্রডিউস হবে? 3-PGA or 2-PGA, 3-phosphoglyceraldehyde and 1,3 DPGA, 3-phosphoglyceraldehyde and DHAP, 3-PGA and DHAP. So the correct answer is 3-phosphoglyceraldehyde and DHAP, dihydroxyacetone phosphate. Next is, a red blood cell RBC was kept in a certain solution for few minutes and it got burst. The solution was isotonic, hypotonic, hypertonic or all the above. So the solution is hypotonic. Hypotonic solution এর মধ্যে H2 টা RBC এর ভিতরে ঢুকবে আর RBC টা বার্স্ট হয়ে যাবে। Next is, how many molecules of NADH and H+ are produced on complete oxidation of one molecule of glucose during অ্যারোবিক রেসপিরেশন? অ্যারোবিক রেসপিরেশনে একটা গ্লুকোজ মলিকুলটা যদি সম্পূর্ণ জারিত হয় তাহলে কতটা মলিকুল অফ NADH H+ আমরা পাবো? 6 molecule, 5 molecule, 8 molecule, 10 molecule. So complete oxidation of one glucose molecule will produce 10 molecules of NADH2. Next is, water potential and osmotic potential of pure water is 100 and 0, 0 and 0, 100 and 100, 0 and 100. So the pure water has water potential of 0 and also the osmotic potential is 0. Needle shaped crystals of calcium oxalate, তাকে আমরা কি বলবো? Raphites, cystolith, otoliths or none of the above. The needle shaped crystals of calcium oxalates are known as raphites. তাদেরকে raphites বলা হয়। Gas vacuoles are found in blue-green algae, purple and green photosynthetic bacteria, amoeba or D, both A and B. So gas vacuoles are found in blue-green algae, purple and also green photosynthetic bacteria. So option D is correct. Next, which cell organelles of animal cells lipid like steroid hormones are synthesized? এর মধ্যে থেকে কোন অর্গানগুলোর মধ্যে লিপিড লাইক যে হরমোনগুলো সেটা সিনথেসিস হয়? গলজি বডি, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম or mitochondria. তো লিপিড লাইক স্টেরয়েড হরমোনস আর সিনথেসাইজড ইন দ্য স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, কারণ আমরা জানি যে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর ইনভলভ ইন লিপিড সিনথেসিস, মেইনলি লিপিড সিনথেসিস। আর রাফ যেটা সেটা হবে প্রোটিন সিনথেসিস, প্রোটিন সিনথেসিসে কাজ করছে। Which of the following animals is mostly used in genetic experiments? এর মধ্যে থেকে কোনটা জেনেটিক এক্সপেরিমেন্টসে খুব বেশি ইউজ করা হয়? বাটারফ্লাই, ফ্রুট ফ্লাই, হাউস ফ্লাই or ড্রাগন ফ্লাই? যে ফ্রুট ফ্লাই, দ্যাট ইজ ড্রসোফিলা. Drosophila is widely used in genetic experiments. In nature, cleistogamous flowers are cell pollinated, insect pollinated, wind pollinated or bird pollinated. যে ক্লেস্টোগ্লামাস ফ্লাওয়ার যেটা সবসময় ক্লোজ থাকবে, তো ক্লোজ যেহেতু থাকবে তার মধ্যে ক্রস পলিনেশন হবে না, তারা সেল পলিনেশন হবে। কারেক্ট অ্যান্সার ইজ সেল পলিনেশন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যালকালয়েড ইজ ইউজড অ্যাজ মেডিসিন টু ট্রিট আস্থমা? এর মধ্যে থেকে কোনটা আস্থমাকে ট্রিট করার জন্য ইউজ করা হয়? রেসপিরিন, স্ট্যাকাইনিন, কুইনিন or deturin. So quinine is used in the treatment of asthma. Which one is produced by oxidation of essential oils or
volatile oils, gum, latex, resins, or none of the above. So resins is produced by oxidation of essential oils or volatile oils. Cellulose is a polymer of alpha glucose, alpha fructose, beta glucose, or beta fructose. So cellulose is a polymer of beta glucose. Which of the following genotype does not produce any sugar polymer on the surface of RBC? RBC সারফেসের মধ্যে কোনো সুগার পলিমার তৈরি করবে না কোন জিনোটাইপটা? IAIA, IBI, IAIB or II. So normal II যেটা সেটার মধ্যে কোনো অ্যান্টিজেন থাকবে না, then that will not produce any sort of sugar polymer. সুগার পলিমার হবে না, যেটা আমরা O ব্লাড গ্রুপের মধ্যে পাচ্ছি। Teichoic acid is present in cell wall of gram-positive bacteria, cell wall of gram-negative bacteria, capsid of virus, protoplasm of mycoplasma. তো যেটা সেল ওয়াল অফ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া তার মধ্যে টেকোইক অ্যাসিডটা উপস্থিত। আর্লি ব্লাইট অফ পটেটো ইজ কজড বাই ফাইটোপথরা ইনফেস্টেন্স, অস্টেলিগোনিউডা, ম্যাক্রোফোমিয়া ফেসিলুই, অল্টারনেরিয়া solani. So early blight of potato is caused by Alternaria solani. Virus attacking blue-green algae are known as cyanophage, calyphage, mycophage, zoophages. তো ভাইরাস যেটা ব্লু গ্রিন এলগিকে অ্যাটাক করছে তাকে বলবো আমরা সায়ানোফাজ। Modification of petiole into leaf-like structure is called cladode, phyloclade, phylode or pistillode. It is known as phyloclade. The petioleta jodi leaf like structure তৈরি হয় সেটাকে করা হয় phyloclade. Which part of the pistil which receives the pollen grain is called? The part যেটা পিস্টিলের যে গর্ভকেশরের কোন অংশটা যেটা পরাগরেণু ওটা গ্রহণ করে? ওভারি, স্টাইল, স্টিগমা or ovule. So this is basically the স্টিগমা যেটা পোলেনটাকে রিলিজ করছে, এরকম ভাবে যেটা স্টিগমার মধ্যে পোলেনটা পড়বে। নেক্সট হলো নাইট্রোজেন ফিক্সিং মাইক্রোব অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এজোলা ইন রাইস ফিল্ড ইজ। এজোলার সাথে যে নাইট্রোজেন ফিক্সিং কোন ব্যাকটেরিয়াটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকছে? অ্যানাবিনা, ফ্র্যাঙ্কিয়া, স্পাইরোলিনা, টোলিফোট্রিক্স। তো অ্যানাবিনা এজোলার সাথে মিউচুয়ালিস্টিক ইন্টারাকশন করে থাকে। সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন রেজাল্টস ইন দ্য ফরমেশন অফ ATP NADPH O2, ATP NADPH or ATP and NADPH. So during cyclic phosphorylation only ATP ফরমেশনটা হবে। Next, water soluble pigment found in the vacuole of plant cells are chlorophyll, carotenoids, anthocyanin, xanthophylls. তার মধ্যে থেকে water soluble pigments হবে anthocyaninটা ওয়াটারে ডিজলভ হবে। নাম্বার অফ ক্যাপসোমিয়ার্স ফাউন্ড ইন TMB ভাইরাস, যে TMB ভাইরাসের যে ক্যাপসোমিয়ার তার মধ্যে কতটা ক্যাপসোমিয়ার থাকছে? 3120, 1230, 2130, 231. তো কারেক্ট অ্যান্সার হবে 2130 নাম্বার অফ ক্যাপসোমিয়ার প্রেজেন্ট ইন দ্য TMB ভাইরাস। নেক্সট ইজ হুইচ ওয়ান হেল্পস ইন দ্য কনভার্সন অফ প্রোটিন ইন্টু অ্যামোনিয়া? এর মধ্যে থেকে কোনটা প্রোটিনটাকে অ্যামোনিয়াতে কনভার্ট করছে? রাইজোবিয়াম, লিগনোসোরাম, নাইট্রোভেক্টর ভালগারিস, অ্যাজোটোভেক্টর সিরোকক্কাম or Bacillus mycoides. Bacillus mycoides helps in the conversion of protein to ammonia. Next is which of the following element is necessary for translocation of carbohydrate in plants? এর মধ্যে থেকে কোন এলিমেন্টসটা যে ট্রান্সলোকেশনের জন্য দরকার হয়? আয়রন, মোলিবডেনাম, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন।
So the correct answer is boron. Boron is very much essential for the translocation of solutes or carbohydrates during the translocation of carbohydrates mainly in the plants. In Petritiquous bacteria, flagella occurs. In Petritiquous bacteria, flagella কোথায় পাওয়া যায়? At one end of the body, at both ends of the body, all over the body, or none of the above. So in the Petritiquous bacteria, flagella occurs all over the body. Body পুরা cover করে থাকবে flagella. Dwarfness can be controlled by treating the plants with. যে প্লান্টসের মধ্যে ডোয়ার্ফনেস, যে খর্বতাটা আমরা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি? জিব্বারেলিক অ্যাসিড, সাইটোকাইনিন, অক্সিন অর অ্যান্টিজিব্বারেলিন। সো দ্য খর্বতাটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি বাই প্রোভাইডিং জিব্বারেলিক অ্যাসিড। জিব্বারেলিক অ্যাসিড হরমোন যদি আমরা প্রোভাইড করি, তার মধ্যে খর্বতাটা আটকানো যায়। When a fatty acid, that is tripalmethyl, is used as a substrate for in respiration, the RQ will be. So tripalmethyl is a fat. তো তার অপশন হলো 1, 0.9, 0.7 and 1.2. তো ফ্যাটের যে RQ 0.7. তো কারেক্ট আনসার হবে সি। Which one is a 4 carbon compound produced in intermediate compound of Krebs cycle? এর মধ্যে কোনটা 4 কার্বন যুক্ত একটা যৌগ যেটা ক্রেবস সাইকেলের মধ্যে তৈরি হয়? সাইট্রিক অ্যাসিড, আলফা কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিড, অক্সালোসাক্সিনিক অ্যাসিড অর ডিসাক্সিনিক অ্যাসিড। তো সাক্সিনিক অ্যাসিড যেটা, সেটা হবে একটা 4 কার্বন কম্পাউন্ড। During monsoon, the rice crop of eastern state of India shows lesser yield due to the limiting factor of carbon dioxide, light, temperature or water. So less yield in the rice is due to light, because during monsoon most of the time it is cloudy. That's why there is not enough light being present on for the photosynthesis. That's why the yield is significantly reduced. Which of the following does not cause opening of stomata? এর মধ্যে কোনটা স্টোমাটার ওপেনিং অ্যান্ড ক্লোজারের সাথে রিলেটেড না? লাইট, increased pH, reduced pH, low CO2 concentration. So the correct answer is reduced pH is not related to the closure of opening of stomata. Which of the following chemical serves as anti-transpirants? Cobalt chloride, potassium iodide, phenyl mercuric acetate, dimethyl mercury. So the anti-transparent is phenyl mercuric acetate is an anti-transparent. Which pigment is involved in photoperiodic change in plants? The photoperiodic change যেটা আলোক যে পর্যায়বৃত্তির পরিবর্তনটার জন্য কোন রঞ্জকটা অংশগ্রহণ করে? সাইটোক্রোম, ক্লোরোফিল, অ্যান্থোসায়ানিন। তার মধ্যে থেকে ফাইটোক্রোম যেটা ফটোরিসেপ্টর, সেটা লাইট সেন্সিং হিসেবে কাজ করছে। Who coined the term mitochondria? Vanda, Altman, D. Dove or Clody? যে মাইটোকন্ড্রিয়া সেই টার্মটা কে দিয়েছিল, কে নামকরণ করেছিল? The answer is Vanda. Next হলো, in mice Y is dominant allele for yellow fur and small y is recessive allele for grey fur. Since Y is lethal when homozygous, the results of capital Y, small y, capital Y will be কি হবে? ক্যাপিটাল Y, স্মল y, তাদের মধ্যে যদি ক্রস করি আমরা ক্যাপিটাল Y, স্মল y, তাহলে ক্যাপিটাল Y, ক্যাপিটাল Y, ক্যাপিটাল Y, স্মল y, ক্যাপিটাল Y, স্মল y আর স্মল y, স্মল y। তো যেহেতু ক্যাপিটাল Y আর ক্যাপিটাল Y সেটা লিথেল, মানে ইট উইল ডাই। সো দ্য options given 3 yellow 1 gray, 2 yellow 1 gray, 1 yellow 1 gray, 1 yellow 2 gray। তো যেহেতু আউট অফ 4 একটা মারা যাবে, তাহলে কি হবে? 2টা ইয়েলো থাকবে আর একটা গ্রে থাকবে। যেহেতু এটা যদি লিথেল না হতো তাহলে এটা কারেক্ট আনসার হতো। যেহেতু লিথেল, দ্যাট মিন্স যেহেতু হোমোজাইগাস কন্ডিশনে এই মাছটা মারা যাবে, তো অপশন হবে 2 yellow 1 gray।
Vegetative propagation in Pistia occurs by stolon, offset, runner or sucker. In Pistia, the vegetative propagation occurs through offsets. Next is, if both parents are carrier for thalassemia, which is an autosomal disorder, what are the chances of pregnancy resulting in an affected child? যদি দুটোটা প্যারেন্টস ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করে তাহলে যে চিলড্রেন্সের মধ্যে এফেক্টেড হওয়ার চান্সটা কত? 50%, 25%, 100% or none of the above. The chances will be 25% chance of getting the disease. In angiosperm, the functional megaspore develops into, the functional যে মেগাস্পোরটা সেটা কি গঠিত হবে? ওভিউল, এন্ডোস্পার্ম, এমব্রায়ো স্যাক or embryo. The functional megaspore develops into embryo sac, যেটা 7 cell plus 8 nucleate, 8 nucleate cell যেটা. Electron transport system are present in outer mitochondrial membrane, inner mitochondrial membrane, outer mitochondrial chamber, inner mitochondrial chamber. So the electron transport chain is present in the inner mitochondrial membrane, যেখানের মধ্যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমগুলো থাকে, ETS. During photolysis in photosynthesis, 12 water molecule will release. যদি আমরা 12টা H2O কে ভাঙি তাহলে আমরা কতটা হাইড্রোজেন পাবো? 24, 48, 12 or 6. So one molecule of H2O যদি আমরা ভাঙি তাহলে দুইটা H plus পাবো, তাহলে 12টা যদি ভাঙি আমরা 24 H plus molecule পাবো. So correct answer will be 24. Fungal spores produced asexually at the tip of the special hyphae called Sporangiophore, Conidia, Ascospore, Zoospore. So the correct answer is Conidia. Some of the epidermal cell of dash of root from root hairs form the root hairs. তার মধ্যে থেকে কোনটা root hair formation করছে? Region of maturation, region of meristematic activity, region of elongation, or all the above. So region of maturation এই জায়গার মধ্যে থেকে কিছু সেল এপিডার্মাল সেল যেটা root hair formation করবে. Region of maturity is the correct answer. Carrier protein are involved in active transport of ions and facilitate diffusion, passive transport of ions and simple diffusion, water transport, or all the above. So এর মধ্যে থেকে যে carrier protein, they are involved in active transport as well as passive diffusion or facilitate diffusion in particular. A person with 47 chromosomes due to an additional Y chromosome suffers from a common condition sometimes called Down syndrome, Jacob syndrome, Turner syndrome or Klinefelter syndrome. তার মধ্যে XYY কন্ডিশনটাকে বলা হয় সুপার মেল, সেটাকে জ্যাকব সিনড্রোমও বলা হয়. In monocot, calyptrogen gives rise to root hair, root cap, fibrous root or none of the above. So the calyptrogen it gives rise to root cap. The secondary medullary rays are mainly composed of sclerenchyma cells involved in storage of food, involved in radial conduction of food and water, involved in vertical transport of food and water. So the correct answer is it is involved in the food storage. What would be the chromosome number of the allurant tip of with 42 cells chromosomes in the root tip cells? Root tip cell এর মধ্যে যদি 42 থাকে তার allurant নাম্বার যে সেলটা allurant root tip এর মধ্যে কতটা ক্রোমোজোম থাকবে? 42, 63, 84 or 21. So it will be 63. Normally root tip এর মধ্যে 2n diploid আর যেটা allurant layer সেখানের মধ্যে
3n থাকবে, তো অবভিয়াসলি সেটা 63 হবে। Water containing cavities in vascular bundles are found in maize, cycas, pinus, sunflower. So water containing cavities in vascular bundles are found in maize. Anaerobic respiration in yeast yields ethanol and CO2, lactic acid and CO2, CO2 and water, pyruvic acid and O2. The correct answer is ethanol and carbon dioxide, CO2. So with that we came to end of the group A section. So in the next video we will continue solving this 2019 paper. So we'll start from the zoology section in the next video. So do stay tuned for the next video, and do not forget to subscribe and share with your family and friends. Thank you all.